make my own chemical reaction. Mag-create, mag-fabricate. Charot. Mana din ko. Wow. Mana, Jude. Walang imagination, no? Diba? So I will say, sucrose. Sucrose at 25 degrees Celsius. O diba? Is being burned in a furnace. Ganon. How much quantity, what is the amount of, what is the amount of oxygen will be produced at SAP? Wow! But what? O, di ba wild imagination? To become an engineer is to have a wild imagination, right? You can create your own. Okay? So, for example, sucrose. This may be hypothetical or theoretical or not in realistic approach, but we should make something, okay? Problem number 1, this is taken from the book. This is original coming from me. Okay? So, sucrose, ganon. Sucrose at ambient temperature. Wow! Sucrose at room temperature or ambient temperature. Okay, ganon siya. Is being burned. Ganon. Inside the furnace. Okay? Inside the furnace. Okay, ganon siya. Okay, so this is what will be the amount of oxygen produced? Okay, what will be the amount of oxygen produced? Let's say at 25 grams of sucrose at standard temperature and pressure. O, diba? What will be the amount of oxygen gas produced? Okay, by 25 grams of sucrose. We specify the amount so that it will be quantifiable during the calculation. Okay? Or else it will not be solved. Like that. So, sucrose at STP. Okay? Like that. Oh. Okay, muna akong fabricate na question in my brain cells. Okay, question number 1. Sucrose at ambient temperature burned inside the furnace. Okay. What will be the amount of oxygen gas produced by this 25 gram of sucrose at STP during decomposition? Di ba? Nakakalok. Kasi saya special. Oh, di ba? Ano yung mga chemical engineer, di ba? During decomposition. Hindi ka magsalid sa libro. Okay? Or sa maestro. Okay? Or sa mga social media na makita, mag-create yung imuha. Ganon! It should be original, primitive, authentic. Okay? Like that. So what will be your reaction now? The first thing to do is I have to recognize what's the chemical formula of sucrose. The refined sugar. Okay? Like that. So sucrose is carbon 12. This is my solution now. Solution proper. Ganon. Kaloka. No need to draw because the process is very easy. Only adding, increasing the temperature because that is more or less if you put the furnace, the process will be heating or pyrolysis. Okay, it involves a lot of extreme temperature or vigorous heat applied to burn this sucrose, something like that, right? Okay, like that. Though we can say that this sugar is not really pyrophoric substance in nature, but let's just say we will introduce that in a furnace. Okay. Pyrophoric substances are those substances that can be easily burned. Okay. That's the theory. Okay. Pyrophoric substances. Okay. Ganon. So ano na yun? Sucrose, carbon 12, H22, O11. Okay. So combustion, okay, there's a burning process, of course, right? So plus oxygen gas is equals to CO2 plus water. O, ganon mo yung chemical reaction. Okay, so walang gihatag ang chemical formula, ikay magbuhat-buhat. Wala sa dimension ng combustion, sa imo yung brain cells ang mo decide. Okay? Basta ni-decompose yun ang sucrose. Ganon. Through oxidation process, the heating, oxidation process automatic. Delta. Okay, delta H. Ganon. Okay, ang temperature niya kay ambient. So, sa theory, it could be 25 degrees Celsius, right? Sa ambient. Okay, muna siya standard. Okay, STP, standard po ang pressure. Ganon, chupa-chupa. Okay, STP lang siya. Pwede na good na gilin mo, tinulong, basta muna na siya.
Okay, now, imo din siyang compute ang what will be the amount of oxygen, ganon. So, ano din mo siya? Okay. So, magsugod ka sa 25 grams of sucrose. Ana, dayon. 25 grams of sucrose, o diba? Carbon 12H22. I-balance mo siya ang chemical reaction, sorry. On the spot. On the spot solving the problem. I-balance mo ang chemical reaction. Okay? Hindi, dali magod ko. Si carbon 12. Ganan. Carbon 12. So, carbon 12 siya. Okay, putang sa 12. Okay. Hydrogen 22 and then hydrogen 22 and then oxygen is 13 here. So, unahan na to ang hydrogen. Okay? Or oxygen, it depends on us. Okay? 11 plus 2 is equals to 24 plus 1. As a deficient on the right side, so you will be saying 11 plus X times oxygen gas. X meaning an unknown number of atoms of oxygen to balance the number of oxygen in the product in equilibrium in the law of conservation of matter or law of conservation of mass principle in a steady state flow. Okay, meaning time independent, not dependent with time. The chemical reaction here is not dependent with time. Okay, it's not dc over dt, meaning there's no concentrations involved. Okay? Ganun. Okay, next equals to 25, ganun, chupa-chucho. So, XO2 is equals to 25 minus 11. 25 minus 11. Akala ka? 14. So, therefore, oxygen gas is equals to 14. O, ganun. Diba? So, ibutan din mo ang 14 dari ari. Atong purbahan, mabalance magindi siya. Okay? So, balik ko na po din mo siya. 11 plus 28 o 24 plus ganon 1 11 39 nakukuha. Okay, 24. So, 25 na siya. So, napa siya ikuha. Deficit na po siya. So, ano na po ka nga? Charlat. Okay? X of oxygen na sa product na po siya. Okay? Ganon. So, sa product na po siya. So, it's gonna be like this. XO is equals to 39 minus 24. O pila? 5, 15. Gunan ko talang 15 reali na yun. O, ganon. Balance na po ka sa oxygen. Hala! Okay. Anigre. Okay, guys. Oxygen na po. Balik. 11 plus 28. Okay, 15 plus ganon. 24. Okay, ganun siya. So, this is gonna be 11 plus 28, guys. 39. Tanawaran ko niyo ako mga balanced chemical reaction. Balancing the chemical equation ta. Basic in chemistry. Okay, 39 and 15 plus 24. Pila siya, guys? 30. Oh, wow! Perfect! Balance ang oxygen. O, di ba on the spot? Okay. Ganun siya. Wow, bongge. Yes. Now, it is understood to be that the hydrogen will be balanced automatically if the carbon and oxygen will balance, but let's investigate. Okay, hydrogen. Nakaka? So, 22. Ang ganun, di ba? Nakaya ko andari. 22. Okay, then, kung ano siya? Oxygen gas. Di ba? Di ba? Oxygen gas siya. And then we have hydrogen. 22 diri ari. And the other one is 30. Kuwang na po siya 8. Wala siya nakalisod. But never mind. It can be adjusted talaga siya. X. Ganun siya. X plus 22 chuva chucho is equals to X is equals to 8. Asa naman sa limutan mo ang 8. So, diri ari na po. Sa carbon. So, nabalance na po ng imo hydrogen. Ganon. So, 8 times 22, chupa-chucho ka, gano'n, chupa-chucho, okay? 30 magod siya. Gano'n. Imo na sa i-balance ang imong carbon. Mura na siya ng mathematics, guys, ha? Mugamit sa least common denominator. Okay? Gano'n. So, kung ano siya, so, 96, di ba? No, it's not 96. 8 times 22, man. Okay, 16, 176. Wow, chupa-chucho. Nakakalaw ka. Ang laki na. Okay? And then we have also the water here. Okay?
176. Okay? So, pila man siya? Okay, 176, 15. Oh, ganon. So, 15x. So, x, 176 divided by 15. Pila ni siya, guys? Na siya yung fractional form. Ikabalaka ng fractional form. Matangtang rana ini ka. Kuan, ini cancel somewhere along the way. Wow! Atong i-reduce the least common denominator or LCD sa algebra, di ba? LCD. The common denominator, something like that, okay? Less common denominator. Wow, denominator. Ganun. O sige, i-try na ito mga palang. Wow. 176 divided by 6 divided by 15. Okay. Divided by 15. So, point something man siya. So, gilit ka na. 176 divided by 3. O, point something. Ano siya? Hayaan na mo siya 176 over 15. Okay, then 176 over 15. Ano na mo siya? Cancel na siya somewhere along the way. Okay, 176 over 15. Ganun. Hala, fractional kayo. Okay, never mind. Okay, oxygen. 88 plus 28. 16. Oxygen, 24 plus 176. Okay, 100. Ganon. Okay, ganon siya. Okay. Hugaw kaayo siya. Muna akong nakon sa una, guys. Nanti ko sa okay, hugaw dyan ako mga computation. Wow. Okay, nagdadali dyan ko. In fairness. Kung mo pinakarong sa ako, Char! Char lang. Okay? Muna akong weakness, guys. Dili na ko niduton baka mahadlok mo ko sa time maapsan. Okay? Muna akong kahadlokan sa una. Okay. Magdasok, malibog na noon ko. Okay? So carbon 12, H22. Atong ipalimpyo-limpyo ha. Pinakuan jud ba? Clean and orderly manner. Okay? Para dili masayop. Okay? Di mo man akong weakness. Okay, plus oxygen gas, di ba? Is equals to CO2 plus H2O. Ganon. Combustion man siya, guys. Ating oxygen combustion process, blended siya. Okay, ganon. Mag-balance na yung ka. Wow. Carbon 12, tapos carbon 12 also. Okay? Oxygen dito, para na ba? Okay. Hydrogen lang, no? So, okay. Hydrogen lang 11. Kay kuan man 22, hydrogen 22, di ba? Kanya naman kay oxygen niya 11, niya 24, 11 o 24, di ba? 35. Kanya di mo diri ari. So ano na mo siya? 11 plus x, di ba? Plus 2x is equals to, okay, di ba? Klaro siya, guys. Okay, oxygen ba itong i-balance? So, 24 plus 11. Then 2x is equals to 35 plus 11. Ako na nang ginipyo ha, para di ko masayo. 46 divided by 2. Okay, mo error yun siya, guys, no? Kung magdali ko, char. Diba? So, 2 to 4, 0, 6 to 3, so 23 siya. So, x is equals to 23. Nga ito ka mabutang diri-ari sa oxygen. Ang ganon. 23. So, pila na siya? 23 siya, guys. Okay? 23. So, 24 plus 11, 35. So, 23. Ganon. Okay? So, 11, 22. 11, 22. Okay? Then, 11 plus 2x is equals to 24 plus 11. Klaro kayo. 2x is equals to 24, 35, right? Okay. So, 2x is equals to 35 minus 11. Pila mo 35 minus 11, guys? 4. Nakakaloka. 24. So, 24 divided by 2, guys. 12, right? So, 12. Ibutan din mo ang 12 dito sa oxygen kilid. Ganan. Na-ibalance ni mo oxygen pila. 11 plus 24. And then, 11 plus 24. 35. Perfect! Oh, di ba? Libyuhon yun siya. I advise you, mga chemical engineering students, make your solution very clean, just like this. Nga abot og 175 because hugaw kayo ang akong computation.
Okay, nadidili ko. So, muna siya ang perfect balanced equation sa atong sucrose combustion. Diba? So, 1 mole of sucrose plus 12 moles of oxygen gas is equal to 12 moles of carbon dioxide plus 11 moles of water. We could not have here a less common denominator because 11 is an odd number. Odd. It's not an even number, and you cannot divide that here in the product. If you say 12 divided by 11, point something, we avoid point something chemical reaction. That's why if we have the improper fraction, we need to multiply that by both sides to the denominator, so it will be cancelled. Okay, mo na ang rule sa balanced chemical equation. There's no point something. Okay, get the point. So balance na siya perfect. Now, what will be the amount of oxygen gas? So grams. Okay, amount man siya. Okay, now, wala siya akong ipangita. Since we have the given of 25 grams, so magsugod ka sa 25 grams. Actually, pwede sa kami na, okay, grams man siya, no? So, mass. Oh. Pwede sa kami na density is equals to mass over volume. Oh. Pwede sa di siya. Basta mag-involve siya mass, imong kwaon ta ng mga formula nga na siya mass chuba-chuchu. Okay, na. Weight is equals to mass times acceleration due to gravity. Okay, or weight is equals to, ganun-ganun, di ba? Mass times acceleration. Okay, sa second law of motion of Isaac Newton. Okay, pwede sa siya. Okay, but option 1, option 2. Sa pa dyan ang mga mass na makuha ni mo dira-ara. Mura mo siguro na siya, guys. Okay, and then the other one will be the conversion katong pinataas. Katong conversion solution na mag-start ka sa gram until such time, convert ka chuba-chuchu. Okay, mo ni siya. Mula na itong gamiton, kaya makalingaw man yung conversion. So, 25 grams of sucrose. Okay? Now, wala kong kibaw pila molecular weight sa sucrose, ha? O molar mas, based on my memorization, that is, I think, 180 point something. Let's say the, 180.05 something based on my memorization. Let's check the Google. Nakakaloka. Or, we can do that by, ganun, 12 times 12. Is equals to ganon. Okay? So 144, 22 times 1.0, 22 times 1.008 is what? Okay? 1.008 pila. And then 11 times 16. Makuha mo na ni Hulara, guys. Okay? Ano na to? 180 bit something. Kasi sa'yo. Okay? Ako rin siya memorize when I was in high school. The molecular weight of sucrose. Kasi sa'yo. Okay? 22 times 1.008 is equals to plus 144, ganun. Okay, nanatay 166. Hala, sakto ni. Charot! Ningwork akong memorization. Wow. Let's prove it. Okay, 11 times 66 equals to 11. Okay, 11 man ang kuan. Diba? So, 11 times 16. Oh, ganun. Okay. Plus 166.176 equals to okay. 3. Okay. So, times 2 pa dahil siya, guys. Ang akong memorize sa una when I was in high school, that could be glucose. Kaya sugar man sa na ang glucose, but not the sucrose. So, times 2, kay disaccharide man siya. Sorry, disaccharides. Monosaccharide plus monosaccharide is equal to disaccharides. Yung molecular weight sa glucose is ano man siya daan, 180. So, i-times 2 lang na mo siya para may mong sucrose. Okay, sucrose is a disaccharide of the glucose plus fructose. And glucose plus fructose both contains 180. Kaya pareho na siya molecular weight, 180. Mo dito akong gi-memorize ang mga monosaccharide sugars, dili ang disaccharides. Disaccharide sugar man yung sucrose, guys, sorry. Okay? But better na ako sa siyang i-prove dili nang ikuha din ako tagad sa molecular weight pasok sa mga surely siya. Okay? So 342 ganun-ganun, chuba-chuchu. Then grams per mole. Ganun. Cancel ka na. Sucrose. After that, ganun. So, sucrose. Imo din tanawan ng chemical reaction. Pila man lang mo sa sucrose, nila arang dayon na. So, we have 1 lang siya. 1 mole of sucrose. Imo din kung ano ng kuan. Kaya mo may pagkitaon ng oxygen. Pila man ka mole ng oxygen nila ara sa 12 mole. Ganon. Cancel lang mo sa sucrose. Ganon. Ang mabiling kay mole of oxygen.
So, pila may molecular weight sa oxygen? Mga 16. Sa'yo ba? 16. So, 16 grams. No, not 16. 2 times 16, right? Kailangan siya subscript 2, right? 2 times 16. Uy, ano ba tawag? Tsara. Di ba 32? Di ba? Okay. Get the point? Okay? Muna siya. Okay? So, oxygen is equals to 2 times 16. O, di ba? Okay, so 32. So, 32 grams per gram mole. Cancel. Ibali siya. Kaya mole man rin para makancel siya. Okay, ari diri sa 32 ang taas. So, grams per gram. So, grams tayo mahabilin sa muna yung grams of oxygen. O, ganun, di ba? Nakakaloka. Okay? So, calculator please. Gano'n. Okay, 32. Di ba? 25 divided by 342 is equals to times 12 times 32. Gano'n, di ba? So, 28 grams of oxygen gas. Okay. Okay, 25 grams of oxygen gas will be produced during the combustion process of sucrose. Now, let's compare if it is really realistic. Now, take a look. Okay, take a look with your reaction. Okay, oxygen gas, gano'n. So, gano'n, okay. Okay. 28 grams, kay 25 grams imong sucrose. So, naman kay 25 grams. Okay, gano'n. So, 28 grams ang imong sucrose. Ano? Oxygen gas na ma-produced. Okay? Oh, muna siya answer 25 grams of oxygen gas. Oh, gano'n. Di ba dali ra? Okay? So, ang yung buhat, may nga problem, guys, ang mga kung ano yun, molecular weight, ang molar mass, ganun na siya. Okay? So, muna siya mong didilo ka itong mga percent by mass, percent by volume. Okay, huwag man siya mong ingato. Okay? So, dito mo siya pugson. Kinamasad kayo nga, percentage by mass is equals to the mass of the solute over the mass of solution. In case here, pwede sa ganun, mass of oxygen to the total mass of the reactant. Ganon, kinakamandali ang oxygen sa reactant. Diba? So, percentage by mass of oxygen gas is equals to the mass of oxygen gas over the mass of the sucrose plus mass of the oxygen because both of them are in the reactant. Pwede masada siya. Okay, what may oxygen ang product? Okay? But you cannot use that one because there's no percentage by mass given. Okay? If the additional question will say like that, what is the percentage by mass of oxygen produced in this process? Then you can compute, right? Immediately without question. You can say like this, blah blah blah, so and so, 25 grams, plus 28 sa sucrose, 25, 25%, muna na yung percentage by mass of the 28 guys siya. 28 numerator kayo mo, sucrose ang oxygen gas atong ipangitan, 28. So 28%, muna na yung percentage by mass. Okay? Diba ganon? Actually, hindi mo siya related. Pero kung sa'yo mo gulong problem lang yung anak, guys, di siya related kung pangitaon gyapon siya. Kaya mo na, kasi karang examinis maglibog jud siya, including me. Okay, okay. Putan, ano no? Kung stoichiometry na bayaan niya, ano din, what is the velocity? Ganon, di ba? Kakaloka. What is the velocity of sucrose when it will go out to the opening? Kakaloka. Opening outlet of the furnace. O, di ba? Kung gamitan din mo velocity, chuba-chucho. Magkuha na sa relation sa velocity o sa mass. Ang nalay kay momentum, physics na po. Antes sa makuha, gina ni mo, kinam kay mga individual formulas. Bisag dili siya related, i-connect magyapon na siya. Di ba? O, momentum, mass, times velocity. O, nasa kay mass nakuha. Nasa kay velocity. O, M1, D1, is equals to M2, na ang imong dito ang sucrose baron, yang imong V1 ang oxygen ang ganon. Oh, makuha din mo ang velocity sa oxygen. O di ba? I-equal nimo siya because as I said earlier, we are talking of steady state flow man siya. Namin yung kay equilibrium anang higayuna basta steady state. So imo siyang equate nga. M1 V1 is equals to M2 V2. Equilibrium ang good law of conservation of mass or law of conservation of matter. Mo kini mo timan na siya equality sign during the computation. Okay, so dili kayo makuha ang velocity. Kung iyon, what is the velocity of sucrose? Di ba nakakaloka? Di ba? Muna siya matabo. Okay?
Compute din kung lisod-lisodon pa jud niya kay walay usa ka kuan mass tagaan ka og kuan baron naman kay temperature ingon mo ko nga 25 kung taon din mo ang density at 25 degrees Celsius. Density is equals to mass. Density is equals to mass over volume. Kuha sa nimo ang volume before ang mass. Kuha sa nimo ang ingana ang gud. Yun nakakaloka. Okay, kung di pa jud ka matagbaw. Di ba? Pag hit nimo sa sucrose, nahimo na siyang gas. So it will behave ideally in the atmosphere. Gamitan din mo PV&RT. Di ba? Ganun na siya, mag-exist na din itong PV&RT. Okay? Wa man kay volume. So ano din mo? Density is equals to mass over volume. Volume times density. Kaya nakuha naman mo density because you have temperature man. Di ba nga, at 25 degrees Celsius, pila equivalent density, ana. So, makuha gyapon nimo ang mass 2 sa oxygen in which it exists as an ideal gas in the outlet. Okay, nahimo naman siyang gas. Ni kuan siya, nasunog baya siya. Okay? You get the point? Ato manggihit ang sucrose. Normally, it will produce smoke. Okay, so it's a gas. Let's say, assuming that it's an ideal gas. So that we can produce a volume in terms correlation to the mass. Makuha gyapon nimo niya, gamitan nimo momentum. Ingana siya, guys. So, the students normally, or the examinees normally, will not remember that because that's too far. Momentum is from physics, okay? Momentum is from physics or transport phenomenon regarding velocity gradient, right? Transport phenomena, right? And then, the topic is stoichiometry or chemical engineering calculation. It's very far. And then, the percentage by mass is also the topic of expression of the concentration in general chemistry lecture. So, daghan kay paghugutan sa imong solution. Okay? Parang ganun. Di ba? Pwede sila, what is the gives free energy? O ganon. Nakajod, gives free energy, di ba? Nakakaluka. Now, what is the entropy? O ganon. Santod, mga abot na lang siya sa mga kababalaghan. Nga murag, kuya magud ani. Ikan naman tani siya sa mass, naabot naman niya sa kuan. O diba? Ganon siya ka lisod. Amot lang kayo, lisuran na dyan ko ba sa yung ang type of question. Okay? Muna siya, guys. I-practice na lang yung kagalingon na there's a problem and then the question A, question B, question C, question D, yan ay mga multiple choice A, B, C, D. After sa mga usara ka siya ka paragraph. Mag-expect na lang ka nga the question will ask for another topic through that particular problem solving. Ang nga, nag siya pirimi, guys. Sometimes, guys, nasa ka ng, sometimes, though, for example, the unit is, for example, unit operation style of solving. There's also times na you can get the differential or the differential calculus or integral. Ang solution mo yung anak gapon, though the topic is pang-chemical na siya. Imusad siyang i-correlate. But though it is a rare scenario, but sometimes nagyod siya yung anak. Okay? Especially kung mag-involve ng mga spherical, mga rhombus, trapezoid, mga anak ba? Mga diffuser, mga exchangers, heat exchangers, usually naman yung mga anak ba? Differential calculus, na magbibog ka lang. Na din yung ani, magkuha na po ka, ginoo ko, magkuha na po ka, mag-integrate. Diba? Nakakaloka. Hindi ko ba na integrate. Gusto ko ito yung algebraic way of solving. Di ba, linear lang ang gusto na ako. Ayaw ko ng mga x2 is gano'n. Kung maayo yung kay Kuana, siguro ni-top na ko. Okay, di ko maayo na mga anak. Okay. But I could admittedly say, I am good at memorization. Okay? Bisag, pila ba nakalibro? Okay, basta wag lang may nga puro numbers. Di ba? Nakawad yung sa akong award sa Ringhap kay ang ilang gi-award na ko photographic memory. With a photographic memory. Mr. Sotero, di mo kag photographic. Okay. I never tell them to do that award for me, but they recognize it. Okay, because due to my effort. Okay, because I memorize a lot, especially theories subjects, biochemical engineering, Naji mga perfect, ganon. Okay, manghatag sa gugug answer sa una. Okay, ako i-spread sometimes ang answer like this. And then, basta, gano'n na siya.
Okay? Nakakaloka. Diba? So, basta mga theory-theory lang, daog kay ko pasok ko sa banga. But kung may mga problem solving, si June, dali kaya maglibog. But it doesn't mean dili ko kapasar. Pasar gyapon ko siya, pero di jud kay ingon nga taas ba ang score, okay? Kung sa'yo na jud kayang problem solving, di, may chance ma perfect, but usually the instructors will not give also easy to solve. Knowing CIT, oh my gosh, grabe ka ano ng mathematics sa CIT. Sobra. Really, for sure pa lang, grabe kaayong training ang mathematics sa CIT. Math yun ang kuan. Basta, I cannot explain. If you are studying in CIT, or CIT University, you can feel that. Okay? Lahi yun siya. Diba? Muna siya yun yung tabo. Basta daghang mga, I remember also katong mga chemical engineering quiz ball. Gipil din sa CIT ang University of San Carlos, o ang University of San Jose Recoletos. Kaya daghang mga problem ni gawas. Gamay ra ang theory. San Carlos, mayroon ba kayo na mo theory ang mga San Carlos? Theory gina ilang mga strength sa University of San Carlos. Si IT, hindi kaayo, struktura jud siya or above average but not superior. At tugi na siya superior sa mga problem solving. Okay? Noted na siya daan. Muto na champion ang CIT University or CIT pa na sa una. Okay, at may time. Pero wala ko ni apil ha. Okay. Okay. Kana naging problem solving. Uy, nakakaloka. Puro pa lang theories. Gamay ra ang problem solving mo. Pwede kong apil. Char. Mahadlok pide ko. Charot. Charot lang. Okay. Di-challenge yun ako kung no? Muna siya guys. Now, you don't have to be good in mathematics in order for you to become a registered engineer. Akong gi-prove akong self that you don't have to be good in mathematics or you don't have to be an intelligent in mathematics to become a registered engineer. You get the point? It's okay, average lang or little above average, but not really that superior. Okay? Pero kung gusto jud mo kuan jud mo exam jud pag-ayo din, it would be better nga taas mo IQ sa mathematics. Mo bila kasi mo top ang uban diha sa CIT because grabe jud kayo lang mathematics and grabe pa sila theory. Mo na siya pasok sa banga na usually taga-year na siya mo top. Mo na siya natabo kay daghan naman sa kay sila theory nga gi-introduce karon nga sa CIT University na bayas na. Okay? Magabi na kailang mga theoretical concepts, theories, ilang gikuan ba balance. Sa una puro gyud na lang problem solving kasagaran, guys. Mga muti gid sa una. Really. Di ba katong McCabe na unit operation, Diyos ko, puro problem solving. Question ng buwan pa lang naan. Problem na. Nagwa siya theory sa gamay. At tulad theory sa itong mga kuan, guys, itong mga chemical process and industries, biochemical engineering, mga anak ba? And then, elective, okay? Pero kung ka na ganing mga unit operations, ay nalang istoryahin, purog yun na siya, problem solving from question number 1, question number 2, question number 3, purog yun siya problem solving, wala yung mga theory, chuba-chucho. Pero murgilan sa rin giusap ang style karon, okay, kuan, namin mga top notchers ang chemical pool. Okay? So na kay bihira naman kay mo top ang chemical sa mga time. Ya karon ko ano daghan naman sila mga top notcher yun nga mga chemical parang ganon. Okay? Muna siya may pagbuo nga bright mathematics. Kaya kung kuan taas pa jud kay theory sa una, namin yung mga bright kay kanang sila si Engineer Stephen Flores, mga mathematician of the year, ganon. Si Engineer Raymond Capuno, top 10 outstanding students of the Philippines. Kung grabe yun ang theory, solid yun kayo, yung may nagugay sila mathematics, as in perfect na perfect. So, top yun sila. At those past times sa CIT, expect na nga mo top dito sila, but wala lang yapon sila mo top. So, there's something in the concepts, theories, principles like that, nga mudaog yun ang University of San Carlos. Something, or the University of the Philippines, Diliman. Or Lasal University, or mga ganon, Adamson University, ganun. Pero karon ilan because we have also instructors also coming from University of San Carlos. Kitrain sila mga pina San Carlos nga style.
ang theory. Though, bright naman ginadaan ng mga taga-CIT. O, di ba? Ako hindi ingon, ha? Gipunan pa dyan mga theory-theory. O, muna siya. Di ba, guys? Shout out to Engineer Timoteo Idolantes. Di ba? Di ba, sir? Di ba, bright na daan ng mga taga-CIT na samutan pa dyan dagang mga theories, concepts, principles, o daaw, pasok sa banga. Di ba? Okay, any questions so far? Ay, mo kalagot ako, I'm just telling the truth na gyud siya. Okay? Mo man ako na experience good. Okay? Diba? So, thank you so much for watching this live streaming. You can comment down below in the comment section. And you can also subscribe my YT channel if you want and if you like also. And you can also click the notification bell for some news updates that I am a singer, eternal voice, Sotero. Charot. Okay, bye-bye. God bless everybody. Uy, saan yung time? Kalimutan ba ko sa time? Si Kugyaw-yaw. O, diba? 7:12 na siya, guys. Guys, pero I remember, guys, gusto na ako i-share. If you're really taking up engineering course also in different universities, wherever, kung feel ganin ninyo nga, ganahan ng English, you should also join competition in English para ma-upgrade ko din yung mga mind regarding that one. Organizing of content, organizing of article, no, di ba? Para nindot po siya. Okay, guys. So I remember I went in easy writing contest in CIT when I was in second year college. I won first place in easy writing contest, and I won also in slogan making contest when I was in college. So, basta English gid gani siya. Murag naadyo na nako ang strength. Sing ana nga mga topic-topic, di ba? Ganun kikibaw biya kana ko tabian, murag mo kun sa akong muna ang mga di ba? Phrasing, ganon, di ba? Nya palamian ra man ani mo ang kuan content, palamian ba palamian. Imo na siyang ihimong substantial and catchy to the readers so that they will feel the content of your articles. Then make it interesting. And then during your title, diha pa lang daan, imo na silang i-captivate through your titles because not all of them will read the content. Most of them also, if they are very busy, they will just read the title. No more time to read the introduction or the content. So doon pa lang sa title, nag-catch na siya sa readers or sa audience. Pasok na sa banga muna siya. Na mo interest din na siya basa. Muna siya yung mga technique sa journalism. Catchy but short title. Ganon. Ilang mga limits, ilang words, the brevity, hanggang ganon. O, di ba? O, shout out to Ma'am Dalia Bautista sa kuan, sa technology dyan. O, kita din mo itong mga editors sa una, sa CIT, sa publication school paper sa CIT, di ba? That technology, shout out to Ivy Adlawan, Engineer Ivy Adlawan, Engineer Ana Morel Salinding. O, muna sila mga kuan, mga editors dun sa that technology sa una. Kami ito nga batch. Charots lang. Okay, bye-bye. God bless everybody. Okay, like that. Muna sa na akong purpose para ma-practice yung mga ano ko ba, no? Mga vocabularies, mga speeches, or whatever. Spontaneous public speaking through interactive live streaming. Again, bye-bye! Ako